All of you, welcome to this video. Now we are moving to a new topic, GST registration, goods and services tax. That's a new thing that you have to learn as part of your syllabus, and I hope all the introductory part that you got. And this video is about GST registration, and in this video we are discussing who is required to get registered under this GST and what are the documents to be produced for or documents required for getting a registration under this GST. These are the two things that we are covering today. First of all, we can see GST is a comprehensive indirect tax that is levied on the manufacture, sale and consumption of goods or services at the national level. All the wordings are important. That is an indirect tax that you know definitely, of course, and that is levied on manufacture, sale and consumption of goods or services at the national level. And registration under a tax regime means obtaining a unique identification code from the tax authority governed by such tax regime. Here we are discussing registration, GST registration. So what is GST registration? That is about obtaining a unique identification code from the authority concerned. And in the GST regime, a business whose turnover exceeds rupees 40 lakhs is required to register as a normal taxable person. So who is required to get registered under GST? Every business whose turnover exceeds rupees 40 lakhs in the financial year. 40 lakhs exceed in the turnover sales illa business GST registration edukkanam as a normal taxable person, and that is rupees 10 lakhs for northeastern states. 10 lakhs ആണ് northeastern states in the case. Every supplier shall be liable to be registered under this act in the state or union territory if his aggregate turnover in a financial year exceeds rupees 40 lakhs or 10 lakhs, as the case may be. Clear ayallo? A supplier who carries on any business at any place in India and whose aggregate turnover exceeds this minimum limit in a financial year. Minimum limit means 40 lakhs. Earlier it was 20 lakhs, but now it is 40 lakhs. If that is the turnover is more than 40 lakhs in a financial year, 40 lakhs is the minimum, or 10 lakhs, that is the minimum. That is, that business is liable to get registered under GST within 30 days from becoming liable to pay the tax. And without a valid registration, a supplier can neither collect tax for goods or services supplied nor adjust any input tax credit. അപ്പോൾ കാസ്കേഡിങ് ടാക്സിൻ്റെ കാസ്കേഡിങ് ഇഫക്റ്റ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ആ ബെനിഫിറ്റൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് സപ്ലയർ ഷുഡ് ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ GST. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എപ്പോഴാണ് കമ്പൽസറി ആവുക? 40 lakhs എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന ടേൺ ഓവർ ഇൻ എ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 10 lakhs ഇൻ കേസ് ഓഫ് സം അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്, റൈറ്റ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ. Okay, for certain business, registration under GST is mandatory. If the organization carries on the business without registering under GST, it will be an offense under GST and heavy penalties will apply. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, registration is to be done. If they fails to do that, and if they are doing such business, they will not be allowed to have any input tax credit, or they cannot adjust anything like, or they cannot collect tax. So if they are doing so, that is an offense under GST. CBIC has notified the increase in the threshold turnover from 20 lakhs to 40 lakhs. This notification will come into effect from 1st April 2019. Right? അപ്പോൾ earlier നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 20 lakhs ആയിരുന്നു മിനിമം ലിമിറ്റ്, ടേൺ ഓവറിൻ്റെ മിനിമം ലിമിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഷോൾഡ് ലിമിറ്റ്. നൗ ഇറ്റ് ഈസ് 40 lakhs from 1st April 2019. The Central Board of Indirect Taxes and Customs notified this change with effect from 1st April 2019. Okay, who should register for GST? Individuals registered under pre-GST law are required to get registered under GST. Those individuals who registered under pre-GST law, GSTന് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസും they are liable to be registered under GST. Business with turnover above the threshold limit
rupees 10 lakhs for northeastern states, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, കാഷ്വൽ ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ, നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ടാക്സബിൾ പേഴ്സൺ, ഏജൻറ്റ് ഓഫ് എ സപ്ലയർ ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ, those paying tax under the reserve charge mechanism, person who supplies via e-commerce aggregator, every e-commerce aggregator, person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India other than a registered taxable person. Okay, so these are the parties who are liable to get registered under GST. And a person who is engaged exclusively in the business of supplying goods or services or both are not liable to tax or wholly exempt from tax under this act or under the intended GST act is not liable to get registered. അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് ടു ദ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡ്യൂസ് ഔട്ട് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആർ നോട്ട് റിക്വയർഡ് to get registered under GST. Any person who is engaged in exclusive supply of goods and whose aggregate turnover in the financial year does not exceed rupees 40 lakhs also not required to get registered under GST. But these parties are required to get registered under GST. Ini what are the documents to be produced? Documents required for GST registration. First of all, permanent account number of the applicant. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, പാർട്ണർഷിപ്പ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ക്യാൻ ഹാവ് എ GST രജിസ്ട്രേഷൻ. ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് GST രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ വിൽ ഷെയർ യു ദ സ്ക്രീൻ ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റിക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാൻ, പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ആധാർ കാർഡ്, പ്രൂഫ് ഓഫ് ബിസിനസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, identity and address proof of the promoters or director with photographs, address proof of the place of business, bank account statement, അതുപോലെ ക്യാൻസൽഡ് ചെക്ക്, ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ, ലെറ്റർ ഓഫ് ഓതറൈസേഷൻ ഓർ ബോർഡ് റെസൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഓതറൈസ്ഡ് സിഗ്നേറ്ററി. അപ്പോൾ പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാകും? പാൻ കാർഡ് ഉണ്ടാകും. പാൻ കാർഡിൻ്റെ കോപ്പി വേണം. ആധാർ കാർഡ് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പ്രൂഫ് ഓഫ് ബിസിനസ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റിക്വയർഡ്. ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ബിസിനസ്. അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്, ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂഫ് ഓഫ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ്, ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ പോലും ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. പിന്നെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ഓഫ് ദി പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ്. ദാറ്റ് മേ ബി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെൻറ്റഡ് പ്രെമിസസിലാണ് ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് മതിയാകും. പിന്നെ ക്യാൻസൽഡ് ചെക്ക് വേണം, ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ, ലെറ്റർ ഓഫ് ഓതറൈസേഷൻ ഇഫ് ദർ ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് സിഗ്നേറ്ററി. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്ററൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പറേറ്റർ തന്നെയാണ് ഓതറൈസ്ഡ് സിഗ്നേറ്ററി എങ്കിൽ ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ലെറ്റർ ഓഫ് ഓതറൈസേഷൻ, റൈറ്റ്? So these are the things that I intended to cover today. So what are the things that we discussed? GST is an indirect tax that you know, that is levied on the manufacture, sale and consumption of goods and services in our country. And for getting registration under GST, these are the documents that you have to produce. And a person whose turnover in the financial year exceeds rupees 40 lakhs or 10 lakhs as the case may be is required to get registered under GST. And if they fails to get registration, and that is an offence that will be punishable, right?